Beste John, toen ik eenmaal in het vliegtuig zat, beving me vaag een gevoel van troosteloosheid. Ik was onderweg naar een ontmoeting die bij voorbaat al bijna als mislukt moest worden beschouwd. Waarom ging ik toch? Waarom stemde jij uiteindelijk in? Je brieven vooraf waren één aanhoudende waarschuwing. Ik wil je wel die ene plek laten zien, die voor mij schoonheid en troost belichaamt. Maar wat ik erover te zeggen heb is minimaal. Een paar opmerkingen, die nog niet eens het begin van een verhaal vormen. Uit mijn boeken weet je dat mijn stijl niet wijdlopig is. Als je een film van 1 uur wilt maken, moet je het vooral hebben van de beelden van die ene plek. Reken niet op mij. Opgewekt had ik je teruggeschreven. Ik ken je schrijfstijl, haar schrale beknoptheid. Ik maak me geen zorgen. Maar eenmaal in het vliegtuig waren die zorgen er wel. Helemaal naar Kaapstad, voor een paar opmerkingen van jou. En dan die ene plek dagenlang filmen. En dan maar hopen dat het nog wat wordt in de montage. Toen we er eenmaal stonden, bleek je waarschuwing waarheid te worden. Je had een bloknootvelletje bij je, waarop niet meer dan 5 zinnen stonden. Na 3 minuten raadpleegde je ze, met een blik van, wat moet ik verder nog vertellen? Maar laat ik niet vooruitlopen. Ik was, door mensen die je enigszins kennen, van tevoren luid en duidelijk gewaarschuwd. Als Coetzee 5 zinnen achter elkaar zegt, is dat voor hem een lezing. Achteraf zou je schrijven, schoonheid, troost. Komen deze mensen echt van 10.000 kilometer ver om te horen wat ik te melden heb over schoonheid? Wat voor mensen zijn dat? En troost. Begrijpen ze wel dat het woord troost in het Engels amper meer wordt gebruikt? Een troostprijs, ja, in die zin. Waar elders vind je dat woord nog? Coetzee, Consolatio Philosophiae. Maar wie zoekt vandaag de dag nog troost in de filosofie? Hoe kan ik deze culturele kloof in godsnaam overbruggen? Ik voelde me onderweg naar Zuid-Afrika als een schooljongen die een natuurkundeproefwerk heeft voorbereid, maar die niet weet of hij in het vak ook zal worden overhoord. Of dat er helemaal geen proefwerk zal zijn. Jij hebt je, naar ik pas later begreep, net zo gevoeld voor onze ontmoeting. Waarom hebben we de afspraak desalniettemin doorgezet? Ja, omdat je boeken zo prachtig zijn, natuurlijk. Het zijn ervaringen. Je komt er niet ongehavend uit. Ze zijn even schitterend, bijna kaal geschreven, als beklemmend. Maar als je van tevoren weet dat iemand een schrijver is en geen prater, ja, als hij dat zelf nog eens nadrukkelijk beklemtoont, waarom ga je dan toch helemaal naar Kaap de Goede Hoop? Ik zat in het vliegtuig, hield mijn hart vast en voelde een hartgrondige afkeer van het zogenaamde vak dat interviewer heet. Een mening die je na afloop zou delen. The questions you've posed to me are, many of them, difficult questions, and it's my habit of mind to reflect and revise and try to attain a certain
completion and perfection in my responses, and that is incompatible with the interview medium. That's why I've been so extremely uncomfortable. Laten we intussen aannemen dat we elkaar voor het eerst troffen in een hotel in Kaapstad. Ik weet wel dat we de vorige dag al urenlang hadden gepraat op het strand van Diaz Beach, maar vergeet dat even. Bij de montage van een film is alles geoorloofd. Dat wil zeggen, je haalt onwelgevallige herinneringen weg. Wat overblijft zet je in een totaal andere volgorde. Je voegt ook nog eens enkele herinneringen toe waarvan je niet zeker bent, maar die aardig in het verhaal passen. Tot de film een beetje begint te lijken op wat hij had moeten zijn. Ons eigen geheugen doet niets anders. En als schrijver ben je ook al geheel en al bekend met het procedé. Er is niks mis mee. Dit zijn trouwens opnamen van Kaapstad die we maakten toen de kwelling al voorbij was. We begonnen dus zoals we nu afspreken in een hotelkamer. Hier beneden, in de stad. Op dat moment ging iets mis. Ook al kon jij dat niet waarnemen. En zag ik het pas toen ik terug was in Nederland. En de film ontwikkeld werd. Je gaat niet naar Kaapstad. Om iemand vervolgens te interviewen tegen een uitgebleekte achtergrond. Toch was dat wat er gebeurde. Kijk maar terug. Dit is jouw hoofd. Daarachter is het uitzicht op de Tafelberg. Maar door een kapotte belichtingsmeter is van die zo mythische berg alleen een schim te zien. Dit had je moeten zien. En dit was het dus niet. Na het interview op het strand, de dag hiervoor, waarvan we vanaf nu doen of het straks pas volgen zal, had je me gevraagd mijn aanvullende vragen schriftelijk in te dienen. Het was het zoveelste teken aan de wand. Ik zie je nog zitten, de vragen bestuderend in de hotellobby. Het was midden in de winter, maar het weer was zacht. Buiten scheen de zon, nogal uitbundig. Ik weet niet of interviewen een vak is. Ik heb er eerlijk gezegd altijd aan getwijfeld. Maar ik weet wel wat de doodsteek is voor die bezigheid. Schriftelijk van tevoren ingediende vragen. Mijn verontschuldigingen dat ik er vrijwel onmiddellijk weer van ging afwijken. Maar het was iets te veel gevraagd om mijn eigen buikspreker te zijn. Laten we maar terugzien wat er gebeurde. Misschien valt het je allemaal reuze mee. De herinnering aan een, zoals jij het formuleerde, extreem onaangename gebeurtenis is vaak veel troostelozer dan de gebeurtenis zelf. I think beauty is a very complicated word. I think there is an original sense of the word beauty, and then there is an expanded sense. And the original sense to me has a great deal to do with perfection, and perfection on a human scale. It has a great deal to do, in the first place, with the perfection of the human body. I think the perfect thing, the most beautiful thing in the first place, is the perfect human body. And I think that consolation, toast, is primarily connected with that sense of the word beauty. And for a man perhaps connected with the sense of feminine beauty, with ideas of nourishment
of peace, of renewal, the renewal of the male in the female. Then I think there is a later sense of beauty which would have been surprising to the Greeks, let us say. Beauty applied to things that overwhelm the senses, that are much vaster than the human scale. In aesthetics, I think the term that's used for that kind of beauty is the sublime rather than just the beautiful. But it is a very powerful sense of the word beauty in our time, and I think in ever since the early 19th century, the late 18th century. Wild mountains, tumultuous seas, great depths, great expanses, and that kind of beauty is not, I think, consoling in itself. It is overwhelming rather than consoling. But if we're talking about the marriage between beauty and consolation, as I wrote you in my invitation letter, did you experience those particular moments of the marriage between beauty, the body, for instance, and consolation? I think any human being must at times experience that marriage in love. Love is a very varied set of states and a very varied set of emotions, but there are times in love when it is exactly that union of a reverential contemplation of beauty and a sense of completely being at home and completely being at peace. It is exactly that marriage that occurs. Are these longer lasting moments you're talking about, or just fragments in time? Well, I think it's hard to lay down rules. I think there are people who attain that union of beauty and peace for long periods. There are other people to whom it's an ideal moment that is quite rarely achieved. What is it for you? I think I'm more the second than the first. That is to say? That is to say, that union is something that is transitorily attained in my life. How often? I can't say. You are looking for it deliberately, or it's just something coming, knocking on the door one particular day? To me, it is something that happens or does not happen. You're not looking after it. You're not hunting it. When you're down and out, a lousy day, what do? Go to the CD player or pick up Bach or Beethoven or Weber, or start drinking, writing? What do you do if you... I've had a lousy day. I cook. Really? It's
simple. It's good in itself, and the results are immediately available, and in themselves even a good meal is very consoling. And are you cooking for yourself if you're down and out? If you're alone? Usually, yes. I don't mind cooking for myself. I don't have the kind of impatience or distaste that some people have for cooking for themselves. Being alone is a kind of blessing also. Yes, being alone when I choose to be alone. I think enforced gregariousness is very difficult to bear. Beauty and consolation, sitting behind your desk, writing. No, those have nothing to do with each other. It's not writing in itself as an activity is neither beautiful nor consoling. But what is it? It's industry. Has its own pleasures, which are the pleasures of total engagement, hard thought, verifiable activity, verifiable results, productiveness. That's the word, productiveness. Where do beauty and consolation come in, if you're talking about writing? I must say, reading your own work, or beauty and consolation belong not to the activity, but to the results of that activity. The book you write may or may not have beautiful prose. Having written the book, being able to look back on having completed the book may or may not be consoling, but writing the book is quite different. Work. Yes, it's good work. That's it. Writing is, in the first place, ordering a chaotic world, and in the second place, transforming it to another world. Not a world as it is, but a world as it should be. How correct or incorrect am I? No, I don't think that can be a full statement, because one isn't in writing transforming the world into the world as it should be. That would be too much of a task if one undertook it every time. No, I think that grasping the world as it is, putting it within a certain frame, taming it to a certain extent, that is quite enough of an ambition. Taming? What do you mean? Taming, yes. Taming its wildness, its disorder, its chaos. Behind you is the Tafelberg. Please tell me about the cruelty of your life in South Africa, But please then tell about its beauty also, and about its consolation. Because what we hear about South Africa for decades now is the cruelty, apartheid, all those stories. There must be other stories too. Well, I think
peculiar cruelty and horror of apartheid was a very un-African aspect of it. It was a very rigid and ordered and in a sense European-derived system imposed on a country and a society to which it was really completely foreign. And its horror was all the more because it seemed such an absurd rerun in Africa of what the Nazis had done in Europe. It seemed a farcical replay of a history that ought by then to have been obsolete. So we live here on a continent that is prolific of life, and where life is cheap and has always been cheap, but not in that way, not in a manner of systematized cruelty and regimented death and extinction. So that has been the peculiar hideousness of the past half century. In a country, on a continent, which is not perhaps beautiful on the scale that I've been talking about, a human scale, but that is beautiful in a wild and grand and impressive manner. And it's the contrast between that particular ugly, banal, systematic, cruel horror in an environment which is so huge and so lavishly beautiful, that has been the distinctive feature of recent South African history. Was there consolation in the most difficult of circumstances in all those years of apartheid? I think that is where we enter onto the peculiar difficulty, and it's a peculiar difficulty that I try to raise in connection with Diaz Beach. That returns to beauty, returns to nature, were never innocent in those times. They were not innocent because they were always a turning of the back on something ugly. And that has been the great relief one of the great reliefs of the transformation of this country. That all of a sudden, quite ordinary activities like having fun become possible again. Almost it is possible to live a normal life again. Life is ordinary now. This is just life. Life is boring now, and
it's wonderful that it's boring also. Yes, you could even say that. You could even say that it's a relief that life can be boring sometimes. What kind of attention was it, living under apartheid? An everyday repeated experience, everyday repeated experience, everyday repeated experience, or what? These are really things that one needs to write about, not to improvise on. I have the sensation that things that were really cruel in my own experience, my own life, they disappear from my consciousness, not deliberately, without me intervening, and that this is the wonderful working of memory, and this is a real source of beauty and consolation, that you automatically forget about the bad, the cruel, the ugly, in order to survive, to come on. Well, that is true for in various degrees for various people, and I think you're quite right to point to it as a survival mechanism. If we remembered intensely the times when we have been intensely suffering, we wouldn't want to live. But speaking for myself, I haven't forgotten miseries of my childhood, for example, just as I haven't forgotten the pleasures of my childhood. And that may be because it is my profession as a writer to remember what life is like, to remember the whole of life, not just the best parts of it. In some form or other, I bear that whole experience going back nearly 60 years. Some of it is accessible and some of it is not so accessible, but to me it is valuable that as much should be accessible as possible. So in that sense it's important to me not to forget too easily, not to forget at all if possible. You remember from your childhood, for instance, certain moments, certain images, certain memories you carry with you as an example of beauty and consolation, or simply of beauty? On the spur of the moment, no, I don't. There may be, but they don't occur to me now. That is precisely in order to do that one sits down for years on end writing books. Being interviewed, I think, is a kind of a torture, isn't it? Yes, it certainly is. Why? Because it is without reflection. You have simply to give answers to stupid questions, or give stupid answers to... Give stupid answers, yes. You're saying, well, read my books, I'm not able to paraphrase now your silly questions. That's what you're saying, read my books. Are you a perfectionist? I want to be a perfectionist, yes. I want to do whatever I do as well as it can be done. That's why it's not easy now.
You can't control the situation as behind your desk. You're just sitting here and have to contemplate about things you better contemplate about for 1 year and then write a book about it, isn't it? The beauty of misery, for instance, in your childhood is that it is a source of writing for your writing later. It's not the beauty of misery at all. No. No. It is a source, yes, but it has no beauty. Do you have an example of the atmosphere of your childhood? If it's just talking about happy moments, not about misery. Yes, I have plenty of happy moments in my childhood, many of which are in the book. And talking about them now is futile. Well, it's not that it's futile, but that the richness of those moments depends very heavily on their being embedded in a certain life. And a book is a way to bring that life to life. It's a way to embed those moments so that their intensity comes across. Those moments recollected impromptu and told as stories mean nothing, really. Just anecdotes. So. Just anecdotes, yes. En wat je tot nu toe hebt teruggezien, is het erger of minder erg dan wat je herinnering ervan had gemaakt? Jij voelde je armoedig, die middag in hotelkamer 413. Ik voelde me armoedig. Waarom bleef ik maar vissen naar die paar herinneringen, die paar beelden? Ik zal het je zeggen. Omdat ik er zeker van ben dat iedereen, als je maar lang genoeg zoekt, op die ene herinnering stuit, die dé metafoor is voor schoonheid en troost. Een enkele anekdote die meer duidelijk maakt dan 100 bespiegelingen. Jij bent de meester van de beknoptheid. Als er iemand is die in 55 seconden een herinnering of een beeld kan oproepen waarin heel het thema verscholen gaat, dan leek jij het wel. Het was een misrekening van mijn kant. Ik ben nog een tijdje doorgegaan in hotelkamer 413, maar ik zend dat niet verder uit. Ik maar doorvragen, jij maar hoofdschudden. Het enige wat ik tenslotte nog kon bedenken was voorlezen. Laat hem voorlezen. Dat had ik een dag eerder op het strand trouwens ook al gedacht, zonder dat het ervan was gekomen. Laat hem voorlezen. Een paar alinea's die hij tenminste zelf kiest. Well, I think that the final sentences of Life and Times of Michael K. I very much like the music of those sentences. They bring the book to a conclusion which I find surprising and happy and aesthetically attractive all at the same time. Can you read it? I haven't got it here. I will take it from my hotel room. Yes? Ik haastte me naar mijn hotelkamer. 7 van je boeken lagen daar, maar niet Life and Times of Michael K. Sorry, heb je een ander fragment uit een ander boek? Het slot van IJzertijd, zei je. Heb je dat? Toen je het voorlas, ging er weer iets mis. Een ongeluk komt zelden alleen. Kent jullie die uitdrukking? Vroeger, in Zuid-Afrika. Ik vroeg, waar kijkt je naar? Hij gaf geen antwoord. Ik ging dichter bij hem staan, een zee van schaduwen beneden ons en het scherm van bladeren
zich verplaatsend, ritselend als schalen over de duisternis. Is het tijd? Vroeg ik. Ik stapte weer in bed en de tunnel tussen de koude blaken. I'm sorry. Well, yes. Unfortunately, I usually wear reading glasses to read, but I don't have them here. Try mine. It's 1.5. No, it's not too much. No, doesn't work at all. I can hold the page like this, but I don't know whether... So, that's no problem. Is that not a problem? No, that's no problem. Yeah, all right, let me do it like this then. Ik vroeg, waar kijk je naar? Hij gaf geen antwoord. Ik ging dichter bij hem staan. Een zee van schaduwen beneden ons en het scherm van bladeren zich verplaatsend, ritselend als schalen over de duisternis. Is het tijd? Vroeg ik. Ik stapte weer in bed en de tunnel tussen de koude lakens. De gordijnen gingen uiteen. Hij kwam naast mij liggen. Voor het eerst rook ik niets. Hij nam mij in zijn armen en omhelsde mij met formidabele kracht, zodat mijn adem mij met een stoot ontsnapte. Aan die omhelling viel geen warmte te ontlenen. En toen gingen we naar het strand vlak bij Kaap de Goede Hoop. Naar de plek die voor jou schoonheid en troost belichaamt. Gingen we dat? Helemaal niet. We namen buiten het hotel afscheid, opgelucht dat het gedoe voorbij was. Maar in de film vertrekken we naar Kaap de Goede Hoop, waar we de vorige dag al geweest waren. Ik zet er het woltempereerde klavier van Bach onder. De muziek die je toen je 15 was als een blikseminslag trof. Zoals je me veel later zou schrijven vanuit de rust van je werkkamer. Het was vreemd om naar Kaap de Goede Hoop te rijden. Ik rook de geur van mijn lagere school. Krijt en stof. Gemengd met de geur van carboleum als het zomer was en heet. Daar was me verteld over Kaap de Goede Hoop. In Zuid-Afrika. Een soort geheime provincie van Nederland. Daar spraken ze ook Nederlands. Wij hebben daar als eersten voet aan wal gezet. Zo werd het verteld door meester Van Dijk en juffrouw Baars, die ook handwerkles gaf aan de meisjes. Zij wisten niet beter, en ik dus ook niet. Allen die willen te kaperen varen, moeten mannen met baarden zijn. Jan, Piet, Joris en Corneel, die hebben baarden, die hebben baarden. Jan, Piet, Joris en Corneel, die hebben baarden, zij varen mee. Ik hoorde de krijtjes krassen op het schoolbord. Ik hoorde, alsof ik weer 9 was, de stem van meester Van Dijk. Maar ik zou je niet vervelen met die herinneringen. Ik was op weg naar de jouwe. Dit was dus de plek die voor jou schoonheid en troost belichaamt. Diaz Beach. Genoemd naar de Portugese ontdekkingsreiziger Bartholomeus Diaz, die hier als eerste vaste voet aan wal zou hebben gezet. Wat een mythe moet zijn. Geen schip kan hier aanlanden. 100 meter van het strand stikt het van de kliffen. We're standing on a beach on the Cape Peninsula in South Africa. A beach called Diaz Beach, although it has no real historical associations with Bartholomew Diaz, the Portuguese explorer. This is very much the way that Africa looked
when the first European colonists arrived here. In fact, we're standing inside a nature reserve whose purpose is to maintain this corner of the peninsula as it used to be a few hundred years ago. The flora is fairly rigorously kept pure, if one can use that phrase. It's kept free of the Australian exotics that have taken over so much of the rest of the country. And the fauna, well, there are cormorants and gulls, and occasionally one will find troops of baboons raiding down these cliff sides. But for the rest, it's quiet. It's as it has been pretty much always. We cut there for the present while I just look at my notes. How does that sound to begin with? Very good. Daar stonden we. De camera zakte af en toe weg in het zand. Ik maakte me ernstig zorgen over je hoeveelheid aantekeningen. Een paar regels. Het zou dus wel weer interviewen worden. Pas achteraf, na onze ontmoeting, zou je me schrijven hoe je je voelde, daar op het strand. Ik citeer. Wat weet ik eigenlijk van schoonheid? Ik, deze duistere, introverte figuur, met een armzalig gevoel voor esthetiek. Ja, een beetje gevoel voor ritme bezit ik. Een gevoel voor de relatieve lichtheid van de dingen. Dat heb ik ook nog wel misschien. Maar van kleuren weet ik amper iets. Weinig gevoel voor ruimtelijke vormen. Te onderzoekend van aard bovendien. Te achterdochtig van nature. Om mezelf inzet te kunnen maken van een spektakel. Zo stond je daar dus. Op zoek naar het perfect geformuleerde antwoord. Op nog niet eens gestelde vragen. Waarom we daar stonden? Omdat we het hadden afgesproken. Well, you can continue. Yes. Just above us over the cliff here, of course, there is particularly in summer, a hive of tourist activity. It's late autumn now, going into winter. It's an unusually sunny and calm day for this time of the year. The beauty of this place is not a calm and restful beauty, particularly when the sea is more turbulent than it is today. Today it's very quiet, really. In winter, this can be quite a rough spot. The beauty of this coastline is not a quiet beauty. It's rough and dangerous, and I suppose it doesn't really fit in with the more domestic conception of beauty that perhaps came with the first settlers and colonists here. I know that in their diaries and reports they continually use the word wild to talk about this coastline. Of course, it was dangerous to them as navigators. It's a coastline
littered with shipwrecks, and in fact just around the corner behind us there is the wreck of an oil rig that happened perhaps about 10 years ago. The sun is coming. Yes. Do you want me to move, or what do you want to do about No, this? but I just ask. I think it's important, even if one doesn't regularly come to a place, that one should know that a place like this exists, where you can retreat in almost in a religious sense, retreat from present reality to a place that exists almost out of time, because after all this is what the whole effort of conserving this beach within a reserve has been. It's been an effort to abstract it out of time and out of history. I think it's particularly because of the rigors of South African history, and I'm not talking only about history during my lifetime, but history over the past 3-4 centuries. I think that impulse to find pockets where one can pull out of history, even if just for a few hours, is very important. There is a cult of the farm in this country, a cult of the weekend in nature, a cult of the retreat, which to some extent reflects that stressful relationship with reality and stressful relationship with history. It's a place of refuge if one doesn't look upon it, as it obviously is not, as a place of permanent refuge. It is a place where you can, for a few hours or for a day at a time, be absolutely with yourself, outside history, at the same time that you know that you're going to have to return to it, because that is who you are. You're a historical being. I remember a story of Jorge Semprún, you know, the writer, the Spanish writer. He was in the concentration camp Buchenwald, 1943. And there was one wonderful Sunday that he saw the tree of Goethe, where he wandered with Eckermann. And the tree was snowy, it was white. And he said, only in those circumstances where life was threatening me every moment, life was brutal, vulgar, elend. At that very moment, beauty as such, as pure beauty, occurred to me and could occur to me. You talk about Jorge Semprún. The writer my thoughts go to is the Polish poet Zbigniew Herbert, who writes exactly about men in times of war and men under threat of death needing
to believe in the beauty of a rose, let us say, needing exactly the kind of escape, kind of consolation, the kind of healing that something as small and simple as a flower, or something as huge and impressive as this sort of amphitheatre here on the coastline can give. There is a need within people for beauty, for natural beauty, for sometimes making contact again with your own origins as an animal in the natural world. This place is innocent, in a sense. We're talking about an innocent landscape, aren't we? Yes, it's innocent. It's an innocent place. One can't ignore the fact that it's a strange kind of innocence. I mean, there are many innocent landscapes in the world, but in our time, in the late 20th century, it is a cultivated and protected innocence, because if one were to open up these places to the appetites of exploiters and developers, they'd lose their innocence almost immediately. So they are protected, and in that sense there is forever a difference between them and the way they were hundreds of years ago. And we can't ignore the fact that 15 minutes walk away there is a car park and a refreshment kiosks and public toilets and funicular and all the apparatus of a minor tourist industry. But ultimately, yes, this is a place that has retained artificially a great deal of its innocence. I quote in Dutch, if you don't mind, one of your books. I have to take my classes. I'm getting old. Nu is dat kind begraven en we lopen over hem heen. Laat ik je zeggen dat als ik over dit land loop, dit Zuid-Afrika, ik steeds meer het gevoel krijg dat ik over zwarte gezichten loop. Ze zijn dood, maar hun geest heeft ze niet verlaten. Ze liggen daar zwaar en onverzettelijk, wachtend tot mijn voeten passeren, wachtend tot ik wegga, wachtend op hun wederopstanding. Miljoenen figuren van piekijzer, zwevend onder de huid van de aarde. De ijzertijd die wacht op zijn terugkeer. Can one say that this Diaz Beach is not part of that landscape of South Africa? Absolutely not, no. No, that is a problem one has to wrestle with. That a place like this, and any other place out of public history, both is and is not, to pick up on the images that you've been quoting there, that it both is and is not a burial place for uneasy dead, uneasy
multitudes whose burial has not been properly done, and who angrily look to the future. I think that has always been part of the reason why in this country there's been uneasiness about any island of retreat or pastoral refuge from reality. That there's always been an uneasiness because you have a sense that there can be circumstances under which that retreat is legitimate, morally legitimate, but there are circumstances such as prevailed in this country until recently where a retreat like that was really without legitimacy at the same time that it was absolutely necessary for the salvation and peace of the soul. And that has been a dilemma, not only for me but for tens of thousands of other people. Wat je terugziet van het strand, valt dat je tenminste mee? Ik weet het antwoord al wel. Elke zin was een worsteling. Waarom moest ik boeken naar vertellen waarover ik jaren had kunnen nadenken en niet, zoals nu, luttele seconden? Ik had voor de zekerheid het interview voorbereid dat ik liever niet wilde houden. Maar de wind bulderde door de A4'tjes. Ik kon weinig of niets terugvinden. En al helemaal niet de lijn die ik vooraf in gedachten moest hebben gehad. Eén fragment uit een van je boeken was rood aangestreept. Achteraf wist ik waarom. Het ging me om de laatste regel. Die leek me strijdig, met heel je wezen. Een breker, volmaakt recht en honderden meters lang, rolde op de kust aan. En daarvoor gleed een enkel gehurkt figuurtje op een surfplank. Aan de andere kant van de baai tekenden zich scherp en blauw de bergen af van Hottentots Holland. Honger, dacht ik. Ik heb honger in mijn ogen. Zoveel honger dat ik er zelfs niet graag mee knipper. Deze zeeën, deze bergen, ik wil ze zo diep in mijn netvlies branden dat ik ze altijd voor me zal zien, waar ik ook ben. Ik ben hongerig van verliefdheid op deze wereld. You're writing about the terrors of time in South Africa, directly and indirectly. At the same time, you do it so beautiful that this terror in itself threatens to be too beautiful, too more or less a form of beauty in itself. You understand the paradox I'm talking about? I understand. It's like taking a picture from after a bombardment and you say, this is a wonderful picture of a wonderful city, or it's a piece of art. I understand that, but I really don't agree with it. I think that behind it lies a mistake. The mistake is to think that the representation of an ugly reality has itself, in formal respects, to be ugly. If that were true, there would be no room for artists in the world. Instead, we would need only specialists in the construction or the reconstruction of the ugly, and I cannot imagine a world like that.
it really is the difference between art and nature in a sense. That from nature you can hope to derive a kind of healing that comes from getting back to your own origins in nature, to your own origins in the world, your own being in the world. But art is a far more active enterprise. It is an enterprise in which you start with a vision of the world and perfect and transform that vision in its own right, for its own sake, at whatever cost to yourself. In that sense, art does not even have to be a healing or consolatory process to the writer. I mean, it can be quite a ravaging process. So I see writing a novel or writing a poem as very different from retreating from the world for a few hours into a place like this. But I mean it also in the sense that life is livable. At a moment you have a kind of sublimation from the reality into a novel, into a piece of art. That only then life is livable. Yes. That's a difficult question. I'll have to think about it. I don't know the answer. I can imagine that in your case, I'm not sure, this metamorphosis is important to escape you as a person, not only you living in South Africa, but that is a necessity to transform life into something else, to be able to live with it. Well, there must be some truth in what you're saying, since my own experience is that at times when I'm not writing, I grow more and more depressed and difficult to live with. But that is not to say that the actual process of writing is a joyful one, whereas I think being in a place like this is really a joyful experience. I didn't say joyful, I say for you it's perhaps a necessity. Yes. To write. Yes, it is a necessity. It is a necessity of an obscure kind. I don't know why it is a necessity for me. And perhaps it's not good for me to know why it is a necessity for me. Perhaps it's not good for me to know too much about myself in that respect. No, let's not be too Freudian. We don't know what we will discover if we go in depth. Is that what you mean? Yes, yes. Do you love them, people, your own species? Do I love my own species? It's a silly question, nevertheless. No, I don't. I'm not sure that I love the human species. I'm too fond of the great satirists to love the human species. If you're writing, for instance, in the heart of the country, you told earlier that in this particular book, the language got wings, that you suddenly were lifted up, that writing in itself was, as you described it in an interview, beauty as well as consolation. Am I right? So that is something that happens. I think it happens to
many writers, or perhaps all writers, that at unpredictable times, and completely unpredictable and completely uncontrollable times, the writing just takes off and does itself. And those are wonderful, those times. But they're... What happens? Infrequent. Can you describe you? Huh? They're infrequent. What happens is simply that the pen takes on a motion of its own, and if you're experienced enough to recognize it, you know that you shouldn't stop, that you just let it go. And then afterwards you can look back over the pages and say, my God, did I write that? En? Zit je met je tenen bij elkaar nu je het terugziet? Maar waarom eigenlijk? Heel de tijd keek je uit op een stervende zeeleeuw. Nee, ik bedoel het niet als metafoor, het is een constatering. Nu ik het terugzie is er slechts één reflex. Had ik je maar gevraagd, al was het maar om je gerust te stellen, om juist hier die fragmenten voor te lezen waarin de taal met je op de loop ging. Een paar fragmenten waarvan je achteraf zou zeggen, mijn God, heb ik die geschreven? 2 fragmenten uit IJzertijd bijvoorbeeld, waarin Elizabeth Curran dagdroomt over hemel en hel. En dan dit uitzicht erover, de baai aan de andere kant van Diaz Beach. Luister, dit heb je geschreven. Ik stel me de hemel voor als een hotelfoyer met een hoog plafond waar die Kunst der Fuge zachtjes door de luidsprekers klinkt. Waar je in een diepe leren leunstoel kunt zitten zonder pijn te voelen. Een hotelfoyer vol oude vandaag die doezelen en naar muziek luisteren, terwijl zielen telkens opnieuw en naar voorbij trekken. De zielen van allemaal. Een plek waar het wemelt van de zielen. Gekleed? Ja, gekleed denk ik, maar met lege handen. Een plek waar je alleen maar een abstract soort kleding mee naartoe kunt nemen en de herinneringen in je binnenste. De herinneringen die je maken tot wat je bent. Een plek waar niets gebeurt. Een spoorwegstation naar de afschaffing van de treinen. Luisterend naar die hemelse, nooit ophoudende muziek. Wachtend op niets. Zomaar wat bladerend in de overvloed aan herinneringen. I'm far too restless a person to be able to imagine heaven without a sense of misgiving. I wouldn't want to be in one place doing nothing forever, and my conception of heaven is too inadequate to allow me to think what I could possibly be doing in heaven. Misschien zal dat het hiernamaals wel zijn. Geen foyer met leunstoelen en muziek, maar een reusachtige propvolle bus, op weg van nergens naar nergens. Met alleen staanplaatsen. Altijd op de been. Geplet tegen onbekenden. En een bedompte, bedorven atmosfeer, vol gezucht en gemompel. Sorry. 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 Altijd overgeleverd aan de blikken van anderen. Nooit meer een privéleven. It's strange, isn't it? We are looking for a heaven, an afterlife. We desperately want it. At the same time, if you imagine an afterlife, what? Yes, it is. It is a funny paradox, but it's a funny paradox about the nature of all existence, that at the same time it is restless. It is driven by a will to
live and change and explore. And at the same time, there is deep down in it a recognition that it is going to die, that its destiny is to die, and that in a certain sense the drive towards death is just as real as the drive to live and expand and explore. I think it's that lies under the paradox, that at the same time we want that sort of eternal peace which we call heaven, but our life force makes it impossible for us to conceive it. But is there any possibility to imagine a heaven which is not boring from the first minute to the last? At the moment you skip that from life. I can imagine a heaven which isn't boring for quite a long time, but I cannot imagine a heaven which is never boring. And I'm not sure that anyone can. Isn't that the most beautiful and consoling element of life? Imagine life without it. No, I can't say that I think of death as consoling. I'm not at that point yet. Death is a precondition of beauty and consolation at the same time. It's a very interesting question, but I really have to think about it. Do the angels in heaven who have eternal life without death bother to write books or paint paintings? Are the artworks we produce are rather pathetic attempts to live on after we die? Try to imagine a life without you dying. I'm not sure it's in our powers as human beings to think of a life without death, and there are all kinds of myths in the Western tradition about people who make the mistake of asking the gods for life without death and live to regret it bitterly. It's beyond me. En is het nou echt zo vreselijk wat je terugziet? Pas achteraf in de montage dacht ik te begrijpen wat je misschien wilde. De rotsen van Diaz Beach. De hemel erboven. De bulderende branding. Dit was jouw herinnering van schoonheid en troost. Een plek die buiten de geschiedenis ligt. We hadden Diaz Beach moeten filmen zonder er een woord aan toe te voegen. Een aanzichtkaart van deze plek, waar je je af en toe terugtrok om de woorden van de mensen en dus hun misverstanden van je af te schudden. Dat was wat je had gewild, dacht ik even. Maar opnieuw had ik het mis. Zoals blijkt uit een brief die je niet lang geleden zond. Je hebt, zo begrijp ik eruit, wel op de goede plek gestaan, maar in het verkeerde programma. Heel het thema van de schoonheid en de troost was blijkbaar achteraf bezien niet aan je besteed. Laat me de slotterlinea van je brief maar citeren.
Niet echter na je hartelijk te hebben gegroet. Ik zet er, om je te plezieren, het woltemperierte klavier van Bach opnieuw onder. We spreken elkaar. Onschuld en gebrek aan onschuld. Hoe zal dit alles door de camera zijn geregistreerd? Wat beelden van de wilde kustlijn? Wat is hier gebeurd? Waarom is dit nu juist zo speciaal, zou je vragen? Mijn antwoord: hier is niets gebeurd. Het is een volstrekt onschuldige plek. En wat maakt hem zo bijzonder, zou je vragen? Dat het een onschuldige plek is, terwijl overal de onschuld verloren is gegaan? Nee, zou ik zeggen. Ook deze plek is aangeraakt door schuld. Een camera heeft een geheugen. Het cameraoog dat deze plek waarneemt, was hetzelfde oog dat 's morgens Kaapstad registreerde, in al zijn smerige liefelijkheid. Wat is er eigenlijk meer te zeggen over deze plek? Dat hij zal blijven wat hij is, lang nadat wij al gestorven zijn. Deze plek kan veel eenvoudiger dan voor de meeste andere plekken geldt. Onze sporen eenvoudig uitwissen, ons geheel en al vergeten. Onschuld. Was dat niet een veel belangwekkender idee geweest dan schoonheid en troost? Hartelijke groet, John Coetzee.